Today I'm going to sing a Abhanga written by Sant Tukaram. To those who don't know Marathi or maybe are not aware of the culture, Abhanga is a bhajan in Marathi, to put in simple words. The bhajan that I'm singing right now, the essence of the bhajan is that without God, I'm really hopeless. And Sant Tukaram is basically asking God for his blessings so that he can progress more on his spiritual journey. Beach mein I will keep telling a bit about the song so that those who don't understand Marathi still feel connected. Before I begin, please give a big round of applause to our sound engineer Rakshit. He has been doing a fabulous job all through the morning. Came in super early to do the sound setup and has been helping with all the performances, doing the monitor setup and then the main. So Rakshit, thank you so much. Thanks a lot to Ramnath Bhai. He has agreed to play with me. And also to Shubhro. Just FYI, and the camera guy too. I'm sorry, I really don't know your name, but I'm going to get introduced to you after I'm done with the performance. Just FYI, we are performing together for the first time. Okay, I spoke with Ramnath Bhai this Monday, as can you accompany me? And he was very gracious to say yes. And then about 10 minutes ago, I asked Shubhro if he can accompany me, and he has been very gracious to say yes too. So thank you so much, and thank you for so patiently waiting for the music to begin. I won't speak a lot. Dheeraj Bhai, where are you? Oh, thank you so much. Thank you so much for setting up this platform. Thank you so much for giving us this opportunity, me and other musicians. Chalo, let's begin with music now. अनन्य येथे अधिकारी आता मी अनन्य येथे अधिकारी आता मी अनन्य येथे अधिकारी आता मी अनन्य येथे अधिकारी होईन कोणे परी नेणे देवा 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 आता मी अनन्य येथे अधिकारी आता अनन्य येथे अधिकारी आता मी अनन्य येथे अधिकारी
पुराणीचा अर्थ आणिता मनास, पुराणीचा अर्थ आणिता मनास, पुराणीचा अर्थ, पुराणीचा अर्थ, पुराणीचा अर्थ, पुराणीचा अर्थ आणिता मनास. होय कासावीस जीव माझा, होय कासावीस जीव माझा, होय कासावीस जीव माझा. आता मी अनन्य येथे अधिकारी, आता मी अनन्य येथे अधिकारी, आता मी अनन्य येथे अधिकारी. इंद्रियांचे आम्ही पांगिलो अंकित, इंद्रियांचे आम्ही पांगिलो अंकित, इंद्रियांचे, इंद्रियांचे आम्ही पांगिलो अंकित. त्याच्या रगे चित्त रंगलेसे, त्याच्या रगे चित्त रंगलेसे, रंगलेसे. आता मी अनन्य येथे अधिकारी, आता मी अनन्य येथे अधिकारी. What Sant Tukaram is actually saying is that the five senses have taken over my control. And then he's about to say that, controlling all of them is so hard, controlling even one is so difficult, right? So unless I have your hope and your support, I won't be able to. So please, he's requesting God to help him. Aata mi ananya yete adhikari, aata mi ananya yete adhikari. एकाचे हिमज न घडे दमन, एकाचे हिमज न घडे दमन, एकाचे हिमज, एकाचे हिमज न घडे दमन. अवघीने मुन, अवघीने मुन कैसी राखो, अवघीने मुन कैसी राखो, कैसी राखो. आता मी अनन्य येथे अधिकारी, आता मी अनन्य येथे अधिकारी. Acha, one thing I forgot to mention, this Abhanga is composed by my Guruji, Shri Mahesh Kade, and of course written by Sant Tukaram. तुका म्हणे जरी मोकलीसी आता, तुका म्हणे जरी मोकलीसी आता, तुका म्हणे जरी मोकलीसी आता, तुका म्हणे जरी.
अधिकारी 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 हो अधिकारी 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 हो और एक हो जाए समथिंग फास्टर. अच्छा, so I'm singing a Natya Geet, again a Marathi song, in a different rag Yaman. The composer of this Natya Geet is Pandit Jitendra Abhisheki, a legend in Maharashtra and also known elsewhere in India for his Hindi compositions. देवा घरचे ज्ञात कुणाला, देवा घरचे ज्ञात कुणाला, देवा घरचे ज्ञात कुणाला, विचित्र नेमाने विचित्र नेमाने विचित्र नेमाने कुणी राखडती धुळी ताणिक, कुणी राखडती धुळी ताणिक, कुणास लाभे हेम, कुणास लाभे हेम, कुणास लाभे हेम. देवा घरचे ज्ञात कुणाला, निष्कांचन निर्धन साधक, मी निष्कांचन निर्धन साधक, मी निष्कांचन निर्धन साधक, वैराग्याचा एक उपासक, वैराग्याचा एक उपासक, वैराग्याचा एक उपासक, मी निष्कांचन निर्धन साधक, वैराग्याचा एक उपासक, हिमालयाचा
मी तो यात्रिक हिमालयाचा, मी तो यात्रिक. मनात माझ्या काव बजावे, मनात माझ्या काव बजावे, संसाराचे प्रेम, संसाराचे प्रेम, संसाराचे प्रेम. देवा घरचे ज्ञात गुणाला, विचित्र नेमाने कुणी रखडती धुळीताणिक, कुणास लाभे देवा घरचे ज्ञान, घरचे ज्ञान, घरचे ज्ञात गुणाला. Thank you so much. Wasn't that amazing? First performance, but it didn't feel like one at all. You were amazing, outstanding.